Die Menschen arbeiteten zusammen, nutzten Verständnis für das Verhalten von Raubtieren und trieben die Krieger in die Flucht. Seid wirklich solchen Wesen auf der Erde begegnet, fragt Lynn zitternd. Schlimmers, wird Maria und sichert das Gebiet. Die Raubtiere auf der Erde sind hinterlistiger. Sie lehren uns, immer vorbereitet zu sein. Die nächste Herausforderung war das Wetter. Die Temperatur fiel in der Nacht drastisch. Die Aliens, gewohnt ein klimatisiert Schiff, litten trotz ihrer Schutzanzug. Die Menschen hatten jedoch ein Losung. Wir bauen einen Warmtascher, sagt Tom und sammelt bereits Materialien. Führer hat uns seit Jahrzehnten im Leben gehalten, wir kommen damit zurecht. Stone organisiert Wachen und bracht den Aliens bei, Gefahren sichen zu erkennen. Langsam begann die Crew zu verstehen, wie Menschen überleben dachten. Ertrag dies Bedingungen nicht nur, konnte Teil. Passt Yuken, macht sie zu Nutze. Genau das ist unseer stark, stimmt Stone zu. Auf der Erde ist alles ein Werkzeug, wenn man es richtig betrachtet. Als Sora Regen fiel, seiten die Menschen den Aliens, wie man in Sammelt und filtert. Als Sturmdroten, befestigten sie ihr Unterkunft mit Techniken, die sie von Erdbeben und Tornados kannten. Woher wisst all das? Fragt Beeindruckt. Auf der Erde gibt es immer etwas, das uns toten will, erklärt Maria. Das Wetter, Tier, der Boden selbst. Wir überleben, indem wir Probleme in Lösungen verwandeln. Die Aliens beobachten ihr menschlichen Beschützer mit neuer Ehrfurcht. Menschen waren nicht nur so, sie waren klug, anpassungsfähig und entschlossen. Doch sie wussten, dass sie nicht ewig auf diesem Planeten bleiben konnten. Sie brachten einen Plan zur Rückkehr ins All, und die Piraten waren immer noch da draußen. Am zweiten Tag untersucht Captain Stone daten de haverierten Forschungsschiff Starlight. Die Aufchenson warf lang Schatten auf das Camp. Etwas stimmt nicht, murmelt Stone. Dies Piraten sind kein zufälligen Plunderer. Was meinst du, Captain? Fragt Tom. Sie greifen Gieselten, erklärt Stone. Normalerweise stehlen Piraten und verschwinden. Dies kommen immer wieder zurück, speziell wegen der Starlight. Aber wir sind nur ein Forschungsschiff, sagt Teil. Maria runzelt die Stirn. Ihr Angriff sind nicht willkürlich. Sie wollen etwas Bestimmtes. Die Menschen nutzten ihr Jagderfahrung, ein Muster zu erkennen. Stone breitet Sternenkarten aus, die Attacker folgt, nachdem bestimmt Stern untersucht habt. Warum? Wir haben Stern mit Anzieken künstlicher Modification erforscht, erklärt T. Violite hat ein alte Zivilisation Energie direkt aus stellaren Kernen geerntet. Die Menschen tauschten Blick. Auf der Erde waren die gefahrlichsten Raubtiere die etwas wertvolles schützten. Die Piraten wollen nicht ihr Schiff, erkannt Tom. Sie wollen ihr Forschung. Und wenn sie dies energiequal kontrollieren, werden sie zur mächtigsten Kraft in dieser Region, folgert Maria. Die Aliens staunten, wie die Menschen die Gedankengang der Piraten entschlüsselten. Während an der Species Konflikt mieden, hatten Menschen gelernt, Raubtiere zu verstehen, und zu besiegen. Stone schmiedet einen Plan. Sie denken, wir sind gefangen. Das ist unser Vorteil. Sie werden unvorsichtig. Du willst ein Fall stellen? Fragt Maria. Genau. Manchmal fängt man einen Jäger am besten, indem man sich wie Butte verhält. Das klingt gefahrlich, sagt Tal nervös. Deshalb wird es funktionieren, entgeniet Stone. Dies Piraten denken wie Raubtiere, aber sie haben noch nie Butte getroffen, die zurückschlägt. Die Menschen bereiten ihr Gegenattack vor. Sie werden nicht nur überleben, sie werden gewinnen. 3 Tage später war die Fall bereit. Die Piraten landeten, in dem Glauben, ein wehrlos Crew vorzufinden. Sie sind in Position, meldet Tom. Lass sie glauben, wir waren am Ende, befahl Stone. Die Piraten marschierten ins Camp, nur in einen Hinterhalt zu laufen. Die Menschen sprangen aus ihren Verstecken. Die Piraten, gewohnten leicht Butte, waren überfordert. Ihr Waffen versagten gegen die Menschen, die einfach weiterkämpften. Wie können sie sich so schnell bewegen, rief ein Pirate. Dan sie hung, erklärt Maria. Unser Weltlert uns anzupassen. Die Menschen fielen mit schockierender Koordination über die Piraten her. Waren die Feind erstchopt waren, schienen die Menschen nur noch starker zu werden. Wir sind für Ausdauerjagd gemacht, erklärt Stone. Wir hören nicht auf. Die Piraten versuchten zu fliehen, doch Tom hat ihr Schiff blockiert. Sie waren gefangen. Habt keine Ahnung, mit wem juk angelegt habt, sagt Stone. Die Bedrohung auf der Erde hat uns starker gemacht. Jeder Jäger hat uns zu besseren Kriegern geformt. Die Piraten geben auf.
Als das Rettungsteam Eintraf, fan den Sie die Gefürchtet Piratenflot besiegt und die Menschen ruhig Karten spielen neben ihren Gefangenen. Dies Menschen haben aus einer Katastrophe einen Sieg gemacht, berichtet Teil Erfurchtsvoll. Der galaktische Wissenschafts